Good morning. Today we are going to discuss the modal verbs plus passive infinitive. The objectives of this lesson are to differentiate between an active and a passive sentence, to understand why we use the modal verbs plus passive infinitive, and to be able to form the structure, and also to be able to change sentences from active to passive. Let's start. Now, at the beginning of this lesson, I want you to be able to understand that in English we actually have like two types of verbs, two types of sentences. Now, the first one is called the active sentence. It might be equal to the Arabic structure, which we call the المبني للمعلوم. Now, an active sentence, just like in Arabic, it's a sentence that in which the actor of the sentence comes before the verb. So, بالنسبة لهاي الجملة المبني للمعلوم، الفاعل في هذه الجملة دائما يأتي قبل الفعل. So this is what makes it an active sentence, because I know who did the action. I know let's say the person who did it. So the subject, الفاعل, comes before the verb. This is a normal sentence. تكوينة الجملة العادية الفاعل ثم الفعل وتكملة الجملة. This is an active sentence. جملة مبنية للمعلوم. Why again? Because we know the actor of the action or of the verb. So لأنه الفاعل عندي جاء في بداية الجملة، فبالتالي تسمى جملة الactive sentence أو المبنية للمعلوم. Now the second type actually is the passive sentence, وهي الجملة المبنية للمجهول. In this one we have the object that comes before the verb. المفعول به في هذه الجملة هو الذي يأتي في بدايتها. So instead of having the subject، بدال ما أنا أبدأ بالفاعل، أبدأ بالمفعول به ثم الفعل وهكذا. So the first one is called the active sentence، جملة المبنية للمعلوم, because it starts with the subject، تبدأ بالفاعل ثم الفعل. And the second one is called the passive، المبنية للمجهول, because I have no idea who did the action or I just don't care. ليس لدي علم بالفاعل الذي قام بالفعل، أو لست يعني أهتم لذكره، فبالتالي we start with the object، نبدأ بالمفعول به. Now this structure actually has like two parts. في هذه القاعدة لدينا جزئين. The first one is about the modal verbs، الأفعال المودلز، أو we can call them maybe يعني they are similar to the helping verbs، أفعال المساعدة. Now what are the modal verbs? They are a group of verbs that are used to express permission, ability, suggestions, orders, obligations and advice. Modal verbs هي مجموعة من الأفعال التي أستخدمها عندما أريد أن أعبر عن فكرة معينة لدي. مثلا كأنني أسمح لشخص أن أعطيه السماح للقيام بعمل ما. ability القدرة على عمل شيء ما. suggestions اللي هي اقتراحات. orders الأوامر. obligations إلزامات. advice النصيحة. Now what are they? The most famous أو let's say يعني the most famous modal verbs are must يجب, might ربما, will سوف, would سوف, shall أيضا بمعنى سوف ولكن يعني تستخدم أو غير ملزمة بشكل أكبر. should يجب لنصيحة. ought to ملزمة. can يستطيع أو أستطيع. could استطاع. Now, to pay attention to these verbs, we have to know that after those modal verbs, بعد هذه الكلمات التي أمامي, the verbs الأفعال تكون دائما مجردة. الأفعال بعد هذه الكلمات تكون أفعال infinitive or passive verbs، تكون أفعال مجردة. إذن again these words، كل هذه الكلمات تسمى بالمودال verbs، أفعال المودلز. وبعد هذه الأفعال تأتي عندي الأفعال تكون مجردة وليست أفعال مصرفة، يعني خالية من أي تصريف، سواء كان s, es, ing, ed وغيرها من تصريف الأفعال. Now the second part actually is about the passive عن المبني للمجهول, which is a grammatical structure that is used. هو عبارة عن قاعدة تستخدم أولا when we don't know or care who did the action. We don't care about the subject. عندما ليس يكون لدينا أي فكرة من هو الشخص الذي قام بالفعل،
أو actually we just don't care، إحنا غير مهتمين بذكر هذا الفاعل. So I use the passive. أبدأ في المبني للمجهول. As I said previously, when I want to go for the passive tense, I have to start with the object. لازم أبدأ بالمفعول به. So أنا غير مهتم بالفاعل أو لا أريد أن أذكر اسم هذا الفاعل أو ليس لدي علم من الذي قام بالفعل. Now the second part actually is when we want to shift the focus on the object of a sentence. نريد هون تحويل التركيز بالجملة من الفاعل إلى المفعول به, and that's why actually we start with the object. Again, I have two reasons why we use the passive. عندي سببين لاستخدام المبني للمجهول. The first one is because I don't care or know who did the action. أنا غير مهتمة وليس لدي علم بمن قام بالفعل. And number two, I want to shift the focus on the object. أريد تغيير التركيز في الجملة من الفاعل إلى المفعول